Hello dear student. In this video we will learn which are the different types of system resources and what are the use of the system resources. So what is the system resources? When you start your computer and when you are working with the computer, so we require some sort of resources such as, for example, memory. So you require a memory to run any kind of program. So these are some resources are required. If these resources are not available, then there will be a problem to run any program with your computer. Now, which are the examples of the system resources are interrupt request lines. This is for interrupting. Then second one, direct memory access for accessing your memory. That is a DMA channel. IO input output port addresses which are connected to your peripheral devices. For example, right now you are connected to keyboard, another you connected to mouse, or you are connected to any headphones or printer scanner. So these are input and output devices should be active and it should work properly. Memory address range, so it should not go out of memory addresses. These are some problems may occur if you are not having a lacking of system resources. Now these are some examples that which are the different system resources, major system resources are working with your computer, with your operating system. Now example is that what is the use of these system resources or how exactly carefully the system resources should be handled. For example, you are running a one program which is having 2 GB. You can take an example, you have created one website using HTML, CSS, and at the back end you have used database. You have written some script as in a PHP and database as in a MySQL, and it requires to load at least 1 GB. You are having a 4 GB of RAM, and among this 4 GB, 2 GB are used for running operating system and various system programs, and only you are having a 2 GB. Among that, 1.5 GB is used by another application, and you require a 1 GB for your application currently. Then what will happen when you try to run your website? It will be giving some error issue, memory error issue. So for example, these memory error issues are out of memory, then out of system resources, it is not available, or we cannot connect to that particular system resource. Insufficient system resources. You are having a system with a low on the resources, so your computer is on low on a memory, so such kind of messages will be displayed on a screen and you cannot run that particular program. Even what happens, even the memory after some time, suppose one of the program get executed and it resumes free up the memory, but sometimes this memory cannot be used for your application which is requesting for that memory. So in that case, this is situation, it is called as a memory leak situation. So it again gives an error, even though memory is available, still it gives an error as a low on memory. Sometimes even for every operating system right now, if there is a memory issue, there is one concept as a virtual memory that you will learn in operating system. I will tell you in a brief what is a virtual memory. Virtual memory, it is logical memory, and this is actually space reserved on your hard disk. So suppose 1 GB or 2 GB of the space, it is reserved for this virtual memory. So what exactly Windows 10 or Windows 7 operating system does, or any OS does, if you are lacking some memory, then it will copy some programs which are not currently used from RAM to this virtual memory. So to this virtual memory means a reserved space of the hard disk. And the programs that you want to run right now, that will be loaded into the memory. So this virtual memory, it is used to free up some of the space from the RAM and copy that data into the virtual memory. Once that particular space get RAM space get free up, then virtual memory data will be loaded later to that particular physical memory, that is your RAM. So there are two memories, got it? Physical memory and the virtual memory.
Physical memory means your RAM, virtual memory, that is your logical memory, which is stored on your hard disk, some space. So it is also called as a swap space, or this file is called as a swap file. So this is one way that to handle this memory. So along with the 4 GB, we can create some extra GB of virtual memory, and the programs that we are not running right now, that is just in a pending mode into the RAM, this will be copied into your hard disk. So how to fix this system resource errors, just like this out of memory error? So one way is that just shut down your machine, restart your computer, then automatically some problems will be get sorted and your application might run. So this is the one simplest way that most of the times we are doing it. Just close all applications and restart your computer. Even after restarting, it is giving the same error. Then go to the task manager, open it, and quit the tasks that you don't want to use it. Now for the task manager, you know that how to go to the task manager. So here, from here, you can go to the task manager. Okay, and yes, this task manager has opened. You can see different background processes has been open over here. Now the process that you don't want to use, you can close these processes. Okay, so you can quit from the processes, and in that way you can free up some amount of memory. So this is a task manager. Another way that you can open MS Config services which are running on your system, and you can stop some of the services. So what exactly happens when you load operating system, when you install operating system, after that you are installing so many softwares, and among that so many softwares, you are using few softwares right now, but all these softwares may be running at the back end as a background service. So to stop that background services, it's set as in a manual rather than automatically. So you can do it by with the help of the ms config command. So for that, this here, write down ms config, press enter. This is for the system configuration, and one window will appear. You can see this one window, and go to the services tab. Here in the services, you will see these are the different services are running at the back end when my computer gets starts. So you can stop these services which I am not using currently, and make it disable, make it you can make it as a manual start. You can stop these services, and in that way you can free up the memory. So this is another way to deal with this memory issue, system resources issue. So I think you got the point. System resources. System resources म्हणजे काय? तर तुमच्या कॉम्प्युटरसाठी रिसोर्सेस लागतात. काय रिसोर्सेस लागतात? तर एक महत्वाचा रिसोर्स आहे जो मेमरी आहे. मग मेमरीचं तुम्हाला कमी पडली तर काय करायचं त्या केसमध्ये? कोणकोणते एक्झाम्पल्स आहे सिस्टीम रिसोर्सेसचे? तर इंटरप्ट आहे. इंटरप्ट म्हणजे तुम्ही मधीच एखादी हार्डवेअर इंटरप्ट असू शकतो किंवा सॉफ्टवेअर इंटरप्ट असू शकतो. सपोज वी वॉन्ट टू इंटरप्ट दिस प्रोग्राम, वी वॉन्ट टू स्टॉप दिस प्रोग्राम इन बिटवीन. तर त्यामध्ये आपण इंटरप्ट रिक्वेस्ट, म्हणजे आता मी सध्या पॉवर ऑफ केला डायरेक्टली आता कॉम्प्युटर बाय प्रेसिंग दॅट पॉवर बटन, दॅट इज अ वन काइंड ऑफ इंटरप्ट, आणि तो इंटरप्ट असलाय तर हार्डवेअर इंटरप्ट म्हणायचं त्याला. तर मग हार्डवेअर सिग्नल डायरेक्ट सेंड होईल आणि ऑल दिस प्रोग्राम्स विल गेट स्टॉप्ड. मग काय झालं, हा इंटरप्ट रिक्वेस्ट झाली, तो एक सिस्टीम रिसोर्स झाला. सेकंड वन, डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस. इफ आय वॉन्ट टू ऍक्सेस अ मेमरी डायरेक्टली, इनपुट आउटपुट रिलेटेड रिसोर्सेस असतील. नंतर मेमरी ऍड्रेस रेंज असेल. समटाइम्स आउट ऑफ मेमरी पण एरर येतो. इवन इफ यू आर रनिंग सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, कधी कधी एरर येतो बघा आउट ऑफ मेमरी. इंटिजर व्हॅल्यू तुम्ही असाइन केलेली असते, इंटिजरची कॅपॅसिटी असते 16 बिट. 16 बीट बियॉन्ड तुम्ही व्हॅल्यू काही असाइन करत असाल तर त्या केसमध्ये मेमरी इश्यू येऊ शकतो. मग आता असं मेमरी इश्यू म्हणजे काय? आता समजा रॅम तुमची 4 जीबीची आहे. आता 4 जीबीच्या रॅम मध्ये 2 जीबी रॅम तुम्ही तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि व्हेरियस प्रोग्रामसाठी वापरली. आता शिल्लक किती राहिली? 2 जीबी रॅम. आता 2 जीबी मध्ये मला माझं ऍप्लिकेशन रन करायचं, इट नीड सपोज 2.5 जीबी. म्हणजे 2.5 जीबी
आता आहे का अवेलेबल? नाहीये. आता आपल्याकडे फक्त 2 GB अवेलेबल आहे. मग आपण रन करू शकतो का? वी कॅनॉट रन इट. सो फॉर दॅट एव्हरी ऑपरेटिंग सिस्टीम हॅव्हिंग अ स्वॅप कन्सेप्ट, स्वॅप मेमरी. स्वॅप मेमरी म्हणजे काय? तर व्हर्च्युअल मेमरी. तुमच्या फिजिकल मेमरी सोबत एक व्हर्च्युअल मेमरी असते. व्हर्च्युअल मेमरी म्हणजे एक स्पेस असते. ती स्पेस तुमच्या हार्ड डिस्क मधलीच घेतलेली असते. इथं यू कॅन सी हिअर व्हर्च्युअल मेमरी फाईल स्टोर्ड ऑन अ हार्ड ड्राईव्ह. हार्ड डिस्क मध्येच एक स्पेस रिझर्व असते, त्याच्यामध्ये तुमचा डेटा कोणता तर मेमरीचा डेटा स्टोअर केला जाईल. म्हणजे मेमरी मध्ये समजा आता 4 GB एव्हरीथिंग इज फुल, त्यामधलं आपल्याला माहिती की 1 GB चा जो काही प्रोग्राम्स रन होत आहेत दॅट इज नॉट इसेन्शियल आणि ते रन होत नाहीयेत, ते फक्त सध्या पेंडिंग आहेत. दे आर जस्ट ऍज इट इज डुईंग नथिंग. मग ते जे प्रोग्राम सध्या काहीच करत नाही ते प्रोग्राम्स कुठे कॉपी होतील? हार्ड डिस्क वरती. हे कोण करणार आहे? तर हे ऑपरेटिंग सिस्टीम करणार आहे. हार्ड डिस्क वर कॉपी होतील, ती स्पेस फ्री होईल. मग ती मेमरी फ्री जी झाली असेल त्या फ्री मेमरीमध्ये तुमचा जो काही डेटा असेल, नवीन प्रोग्राम जो लोड होणार आहे तो लोड तुम्ही करू शकता. दॅट इज अबाउट द व्हर्च्युअल मेमरी. एक सोल्युशन त्याला आहे. पण ते सोडूनही समजा व्हर्च्युअल मेमरीमध्ये आपल्याकडे 4 GB आहे. 4 GB फिजिकल आहे ऍक्च्युअल मेमरी आणि 4 GB व्हर्च्युअल मेमरी आहे. तीही भरून गेली, तीही आता फुल झालेली आहे. 8 GB तुमची फुल झालेली आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला अशा काही एरर्स येतील. आउट ऑफ मेमरी, मेमरी इज इनसफिशियंट, युअर सिस्टीम इज डेंजरसली लो ऑन रिसोर्सेस. मग काय करायचं? तर नॉर्मली आपण काय करतो? रिस्टार्ट करतो सिस्टीम. रिस्टार्ट सगळे सिस्टीम क्लोज करा ऍप्लिकेशन्स अँड रिस्टार्ट युअर सिस्टीम. सो समटाइम्स इट वर्क्स. अदरवाईज मग सेकंड काय करायचं की टास्क मॅनेजर ओपन करायचं. आता मी दाखवलं होतं तसं. टास्क मॅनेजर ओपन करून त्यातले जे जे टास्क तुम्हाला लागणार नाही आहेत, ऍप्लिकेशन्स लागणार नाही, ते सगळं क्लोज करून टाका. एंड टास्क करा. आणखीन एक आहे की तुम्ही मेमरी टेस्ट करू शकता की वेदर तुमचा रॅमला काही प्रॉब्लेम आहे का, रॅम बीप करत आहे का. रॅमला जर काही इश्यू असेल तर यू हॅव टू रिप्लेस द रॅम, चेंज करून टाका. आणखीन एक आहे की MS कॉन्फिग. तर MS कॉन्फिग इन्फॉर्मेशन, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं की MS कॉन्फिग कमांड तुम्ही इथे सर्च मध्ये टाकायची. अदरवाईज गो टू कमांड प्रॉम्प्ट अँड टाईप MS कॉन्फिग. टाईप केल्यानंतर एक विंडो ओपन होईल, आपण आता पाहिली होती, आणि त्या विंडोमध्ये सर्व्हिसेस असतील. कॉम्प्युटर जेव्हा स्टार्ट होतो त्यावेळेला त्याच्यासोबत जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअर्स असतील ते ऑटोमॅटिकली रन होतात. तर तिथे एक सेटिंग असतं की ते ऑटोमॅटिकली ऐवजी आपण त्याला स्टॉप करू शकतो. मग ते स्टॉप केल्यानंतर आपल्याला काही स्पेस फ्री होईल. ती स्पेस आपण नवीन प्रोग्रामसाठी ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करेल. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस system resources. So I think right now you understood better about the system resources. So we will stop here, and in next video we will see the next point from the curriculum. Okay, so we are ending this video, and thank you.